It is not albinism. It is not a cancer. It is not witchcraft. It is not that one has HIV/AIDS. It is not contagious. Does not spread through close contact, touching or sharing personal items. No way is it linked to being burnt by twins. It is called vitiligo. Hello, my name is Sophie Matovu and thank you for joining me in yet another episode where we share with you vitiligo stories. In today's edition, we've gone all the way down to Garuga and we've bumped into a young lady called Dora. Dora is struggling and living with vitiligo and she has a lot of challenges here. It's time for her to tell us her story because I'll not tell it to you myself. Let us get a bit into it as well as the person who brought her out into the limelight and let her come out visibly to be able to tell her story. Ekintu kino kyajja nga nzadde omwana wange asooka ng'alina emyezi nga 7 oba 6 awo. Kati alina emyaka 6. Ne ngenda mu ddwaliro ekisubi. Nenkomawo wano ku mikono wano nga butonyeze nga kano. Mukigenda nga kijja naye nga nze manyi bizigo bye neesiiga oba bye bikireese. Ebizigo nembivako nembiwa omuntu omulala n'abyesiiga talina kye yabayi. Siina wannuma naye pozi ngoba ngenze mu nnimiro ngeyo ng'ettaka ne linkwata oba kati ne omusana ne gumpitamu wempulirako okugamba nti oba binsiiwamu oba binnumamu naye nga siina we nkugamba nti wano wannuma. Abantu bayogera bingi nnyo. Gwe walwala sirimu, gwe bakwokya amazzi, bakwokya asidi, bajja bakuloga. Biki banaye bingi nnyo ate nga bineeralikiza nga nkaaba nnyo. Naye kati namala nenguma nentunula butunuzi. Tate nkole ki? Kati nabeera awo nga nkaaba nene mbeera omutima neŋŋamba. Ne wennaakaaba ennyo ne bigenda leero. Nyina abaana nze naagalako n'okwetta olw'ebintu bino. Nga ndaba nfuuse abantu bantunulira bansekerera. N'omutima ne guŋŋamba ate kati ozadde omwana ate woonetta ani agenda omulabirira. Naye nga kati nyina okubeerawo mu buli mbeera. Yambuuza maama wabaaki? Nemuddamu ne mugaana nange simanyi kyennaaba nasooka kuzaala ne nfuuka bwe nti. Omusajja yaŋŋamba nga naye kweggamba ekintu kyajjanjaba dokita ng'aŋŋamba nga sikitegeera bulungi. Bali bango babalongo. Naye nga takitegeera kweggamba naye yampa ddagala nanga bano liyinza okukyusizako ku sikiini. Kati ate yo nenvaayo ne bandagirira Mulago. Ne ŋŋendayo. Ne bampaayawo empeke nenzimira naye era siina nnyo kye nakyuka. Ate kati ne baŋŋamba badda Kiruddu naddayo Ekiruddu mbanoonye nga tebaavaayo. Ssente ne zimbula ne sigenda kuddamu kubanoonya. Obulamu bwo simanyi wanyinza kikugamba kuba mbadde ngenda ku mudaala eri nenkola nenfunayo oba 2,000 nengulira abaana bange ekyokulya. Ne tubeerawo bwe tutyo. Sijja kugamba nti oba nkyogere nti ekyo simanyi naye nga manya nze mama nze taata mu buli kimu. Mbadde nkola nga nyina akadaala kange omudaala naye naku ze nafunamu obuzibuzibu omwana yalwala sikyakola mbeerawo ewaka. Omusana gunkosa naye ate kati wennabeera mu nnyumba abaana bangenda bagirawo ekyokulya. Nze kennyini tunaalya ki nga ndi wamu ntudde bwe nti. Omwana asoma taata we amuweerera. Era amwebaza amuweerera naye kyokka kumuweera kumpa fiizi zitwaleyo ku ssomero. Kwegamba nange simanyi koziko nagenda mu musaayi Entebbe okunkebera nga manyi oba siriimu yannuma. Ne baŋŋamba ono si siriimu ne baŋŋamba kati zisawo emyezi 3 okomewo nenzirayo ne baŋŋamba bireke kati gendako mu malwaliro ne batandika okundagirira mu malwaliro. Kati babadde bandagiridde Wandegeya ewa Dokita Kambuku
naye siina ssente nsobola kutuukayo. Tambula naye abantu bakutunuulira. Kati nga ku mudaala gwange mba nyina okugenda nsuubula ebintu mbireete. Abantu bayinza okutunuulira. Era nfuna akagoye oluwanvu ne nnyambala nga lunkomanga muno, naye era abantu bantunuulira. Bantunuulira. Buli omu n'akona ku mulabe omuwala. Mulabe. Bwe bityo. Abanga akutuukira kugamba, wabaawo ki bannange? Bakwokya. Bakuyira amazzi. Biki? Kati nze nganze. Mbeera njagala kugenda mu basawo senga mba nfunye ssente ku basawo. Bankebere. Abasikini bambuulire kuba nange simanyi ge mazima. Simanyi. Nakoma okukola mu Gw'ekkumi. Omwana we yalwalira ennyo. Osente nalinamu obusente bwange obw'amanda n'obw'amatooke, obw'ennyaanya n'obutungulu bwonna ne mbugyamu ne mbutwala mu ddwaliro. Yalwala omusujja ng'asesema addukana ne bamuteekako eccupa. Taata w'omwana omuto alina engeri gy'akuyambamu mu ngeri emu oba endala oba kyonna buli kimu akirekedde ggwe? N'essimu ye teriiko. Yantwala butwazi ewaka ewaabwe naye essimu ye teriiko. Kati obusigadde nze amanyi n'abaana bange. Takuyambangako wadde? Wadde. Naye nga yantwala ewaka ewaabwe. Naye bwe yakutwalira yakusanga mu mbeera eyo? Sirina ssente era simanyi, wabula bwe ndiba nzifunye ndigendayo noonye ki basobola okumponya. Naye kyensinga okubeerawo ne ndowoozaako mba nsaba Katonda mpone nsobole okulabirira abaana bange kuba nze alina obbalabirira, teri muntu agenda bandabirira. Okitegeera? Ne bakya ku makya nagamba mama ffe enjala etuluma ng'era olina onnoonya ekyokulya okibawa. Ntereere nsobole okugenda mu maaso n'obulamu ndabirira abaana bange. Era njasigala munaaye ng'era nkolanga kati bwenjiiya ne babeerawo. Omukyala Penina waliwo omukyala oli yansanga ku makya nga nze ku mudaala n'akyama gye ndi n'ambuulira. N'angamba tofaayo ngenda kujja naye waneeno omulabe mwogere. Era bajja bonna babiri ne mulaba. Oba nkugamba kinasanyuka naye nagamba mbadde manyi nze nzekka nze alina ekintu kino. Nasanyuka go ge mazima. Yajja bambi nandaba nanzaamu amaanyi nampa essuubi n'angamba omanyi guma. Tewali nnyo ojja beerawo. Bajja kunnyamba kuba olw'ensonga yajja nangumya n'angamba teweeraliikirira. Ojja kubanga twogera otubuulire embeera mw'oli. Bakikubuulirako ne bakunyonyola nti gye weeyongere okweraliikirira n'obulwadde gye bweyongera okutambula ku mubiri? Bakiŋŋamba. N'okolawo ki? Bannaaye. Era kati nagamba saagala kweraliikira naye era ebyekweraliikiriza ne byolowooza tebibulamu. Sobola kubeerawo ne ogamba nti sina kyenkola kyendowooza. Omuntu andaba mu budde buno. Kye nalyagadde omugamba obudde buno. Bannaaye. Kulabirira abaana bange. Nze nga nze njagala nnyo okulabirira abaana bange. Bafune ekyokulya n'ekyokunywa tebabeere nga balamu nange kennyini tubeerewo. Mpozi n'ekyokukola neetaaga okukola. Njagala omulimu nga kati nga wenkola wali ku mudaala nga mbeerawo nga tesookebwa nnyo musana. I'm Achan Diana, and I did diploma in law at LDC, but due to the situation, like connections and the experience I went through while looking for a job, I had to look for option B. I'm now managing some wine and garage
around Garuga. I still have vitiligo. It hasn't disappeared yet. My vitiligo started in 2020. It started, they came like there were patches, 2 of them on the upper lips. I didn't know what it was, but I went to the doctor, to some clinic. The doctor told me it is ulcers. And he told me, do you eat pepper, red pepper? I said, yeah, I eat. Maybe, it was like, yeah, the ulcers, this for ulcers. Maybe those pepper that have burnt your lips. I was like, okay, it's okay, you test for ulcers. He found some little ulcers, and I started the treatment for ulcers. I didn't see anything like improvement, but I saw things were spreading. By then I had some stress, I had things disturbing me. I was overthinking. I have a child, she's 2 years now. So I was a bit stressed. So until when I met a girl, she's my OG, she works with, is it Part of Us initiative? And she told me, she saw my photo, I posted a photo, was on my status with my lips. And she told me, Diana, this is vitiligo. I didn't know about vitiligo. So she called me and she connected me to VAU, Vitiligo Association of Uganda. That's how I came to know them. Then she told me I need to see a doctor. That doctor works at Acacia Mall. Yeah, that's where I went. So she connected me to the doctor. I went there, I started the treatment. They gave me some tablets that stopped the widespread. I took the tablets and I bought some tubes too. So later they called me and they were like, what causes vitiligo is too much stress. Don't be stressed. You just first accept that it's part of change. So when I came to know about that, I accepted that yes, it is vitiligo. And wherever I would go, people would look at me. I was so bored after knowing, and I accepted what I am, that it's a part of change. I was so free. I would go anywhere, even without applying this lipstick. I would just move. And people would be like, what happened? This is, you have HIV, and most so it was on the lips where people could see. They told me this is HIV. I told them, no, I don't have HIV. I would first explain until when I saw some other member who is like me. And I was like, you also have vitiligo. I had to show the person that I'm also like her. So I extended her close to me. I also joined her in the group. And yeah, Doris, my neighbor, it was a Sunday morning. I'd gone for shopping. I was going to shop things for home. I was bypassing, I saw a lady, but that told me some time back, there's a lady who is like you, I never longo ba mocha. Asura ukumpi nebimba byenkoko. I wanted to get the chance of meeting Dora, but whenever I would walk, I don't see Dora. So it was that Sunday morning, I was just moving, I saw Dora. I said, now, how can I approach her? I had to be bored. I reached Dora. Dora first feared to be open to me. She thought maybe I'm a spy, I'm trying to, but I told her I'm also having vitiligo. I showed her my lips. I showed her my fingers. That she accepted. And I told her some things that causes vitiligo. I briefed her. Then I told her I will bring for you some members. Then you will talk to them, they will talk to you, and we can see how we can help you. I've taken time without seeing her, though there's a time she called me. I missed her call, and because of the busy schedule I always get, I forgot to call her back. But she told me she wanted my help, like her child was sick. She wanted my help, and she didn't have enough money. And in my heart I was like, I wish I had picked up the call, because though I had no money, but I had where I can get to help her. Yeah, but for Dora, I don't see any change. I see they're constant. Too much stress, the situation she's living in at the moment, it's not good for her. Because when she tells me her standard of living, like she's not working at the moment. She spent all the money for capital on her child, her sick child. So getting what to eat is a problem. And as you know, as parents, even if we don't eat, but our children, we have to make sure we get for them. So when she tries to get something to eat and she fails, that stresses her. That stresses her most. And the more she gets stressed, the more they spread. Vitiligo
is a skin condition, and being with vitiligo is not a crime. So they should accept us. Yeah, they should accept us because it doesn't spread it from one person to another. Let's end the stigma of people living with vitiligo. Well, you've heard Dora's story. She's a young mother who is out there struggling and trying to make ends meet because, of course, she has 2 children to take care of. Thanks to the father of the first child, who is 6 years old, at least he pays the school fees for the child. But the second father purely abandoned her and ran off, and she's left to struggle on her own. Whatever resources you have, you surely can reach out to Dora and be able to support her and show her that she is loved and she is cared for. Join us in next week's edition as we still share with you another story on vitiligo. UBC, inspiring Uganda. Spotlight UG, the show that brings you insightful discussions on the issues that matter most to Ugandans, will this Monday, May 8th, 2023, at 10 p.m. place the NRM under the spotlight. On Monday, November 2nd, 2022, the National Resistance Movement, NRM, launched its manifesto, outlining its vision for Uganda's future.